Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Momento comKids. Eu sou Priscila Crispi e hoje eu vou receber aqui dois convidados muito especiais para a gente conversar sobre notícias e infâncias. Segundo a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, toda criança deve ter o direito de expressar-se livremente, o que inclui a liberdade de procurar, receber e divulgar informações e ideias de todos os tipos. Além disso, a Convenção reconhece a função importante desempenhada pelos meios de comunicação e diz que o Estado deve garantir o acesso da criança a informações procedentes de diversas fontes, especialmente aquelas que visam a promoção do seu bem-estar. Para isso, os estados devem incentivar os meios de comunicação a difundir informações e materiais de interesse social e cultural para a criança. Como sujeito de direitos e cidadã, a criança precisa estar no centro das atenções de jornalistas e produtores de notícias. E isso de duas maneiras, ao nosso ver, como público consumidor dessas informações e como fonte, que também precisa ser escutada. De que forma a voz da criança e do adolescente pode aparecer no nosso noticiário em assuntos que dizem respeito às suas próprias vidas e também como contribuição para a construção dessa sociedade que é de todos nós. E de que forma a notícia deve chegar até o público infantil, respeitando seus interesses, direitos e perspectivas. Essas são algumas das respostas que a gente busca aqui hoje, trazendo dois cases de sucesso de escuta e protagonismo de crianças na produção de notícias, um brasileiro e outro internacional. E a gente vai começar de casa, recebendo a Raquel de Paula, que é publicitária, pós-graduada em marketing e líder do portal Lunetas. O Lunetas é uma iniciativa do Instituto Alana que produz jornalismo para famílias interessadas na temática da infância. A Raquel vai apresentar para a gente algumas experiências importantes de escuta infantil que o portal realizou durante esse período difícil aí da pandemia. Oi, Raquel, seja muito bem-vinda. Olá, Priscila, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui hoje com vocês. Olá a todos e todas. E eu vou começar essa conversa fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, eu tô com um batom vermelho, tenho cabelo crespo, alto, e eu tô usando uma blusa branca. E como a Priscila disse, meu nome é Raquel de Paula, eu sou coordenadora, líder do portal Lunetas, que é um site de jornalismo dedicado ao universo das infâncias, é uma iniciativa do Instituto Alana. E a nossa proposta é fazer um jornalismo que inspire confiança, que dissemine informações, conte histórias e provoque reflexões. E com a nossa lente de aumento, ou melhor, com as nossas várias lentes de aumento, o nosso exercício diário é amplificar todas as discussões referentes às múltiplas infâncias do Brasil, a fim de conscientizar todas as pessoas sobre os direitos da criança. E para a gente é muito importante trazer as crianças para perto dessa discussão. E como diz Adriana Friedman, todo ser humano gosta de ser ouvido e escutado, e não seria diferente com as crianças. Então, ouvir as crianças é uma forma de cuidar da infância e validar os seus sentimentos, e é muito importante que a gente reconheça a criança como um indivíduo pleno, um ator social e um sujeito de direitos. O ano passado, a gente fez uma série de conteúdos sobre o coronavírus para famílias, educadores e reflexões sobre a temática para toda a sociedade. E a gente quis investigar como o distanciamento social afetou as múltiplas infâncias a partir de uma escuta infantil. Então, a gente fez um convite para que as crianças respondessem diversas perguntas sobre o coronavírus. E eu não vou dar spoiler para vocês, porque o resultado vocês vão ver agora. Surge o planeta Terra com uma máscara cirúrgica. O vírus da Covid-19 e brinquedos orbitam o planeta.
O Lunetas perguntou para as crianças como elas estão se sentindo nesta quarentena. Uma mão ilustra as respostas. Tô sentindo entediada. Como assim entediado? Você sabe, né, papai tudo? Eu tô sem abraçar quem eu amo, sem dar beijo que eu quero, sem tocar em ninguém. Tô fazendo quase nada. Eu tô muito triste porque eu quero falar com alguém muito especial, que é com meu amigo da escola, que é o Pedro, mas não dá. Eu estou me sentindo bem porque eu estou brincando e descansando bastante. Uma mistura de tristeza, alegria, de várias coisas. O que você está gostando e o que não está gostando na quarentena? A mão, novamente, ilustra as respostas. A coisa que eu tô mais gostando dessa quarentena é eu tô tendo tempo pra ter tempo. Eu estou descansando, cantando e fazendo exercícios. Eu tô gostando de não ter aula. Não, tô falando sério. Eu tô gostando de ficar com a minha mãe, com meu pai. Eu não tô gostando muito das quarentenas, não, porque tá meio chato. Ficar em casa é chato. É que faltou uma coisa que eu não gosto. Que as pessoas estão morrendo. Eu não tô gostando nada desse coronavírus. O que você deseja quando tudo isso passar? A mão ilustra as respostas. Eu quero comprar meus livros, meus mangás, aproveitar mais o tempo fora de casa, ver meus amigos. Queria ir pra praia, queria ir pro shopping, queria ir pra casa de meus primos. Conhecer as coisas, conhecer o mundo. Eu vou querer tomar sorvete também. Eu nunca mais vou ficar com medo de ir na escola. O meu sonho é que quando esse vírus for embora, ele nunca mais volte. Que as pessoas tenham dinheiro para se alimentar e que não tenha mais ladrões. O que eu quero fazer é dar um abraço em todos os meus parentes. Abraçar todo mundo que eu conheço, até quem eu não conheço. Sabe o que eu quero? Eu quero ir pra rua. O desenho de uma menina numa praça fica em destaque. Agradecimento especial às crianças que compartilharam com Lunetas os seus desejos e sentimentos. Benjamin, 4 anos. Camille, 11 anos. Chico, 9 anos. Clara, 6 anos. Graciane, 8 anos. Igor, 13 anos. João Miguel, 4 anos. Júlia, 9 anos. Maria Esther, 6 anos. Miguel, 4 anos. Naila, 8 anos. Nicole, 4 anos. Pedro, 7 anos. Rayane, 9 anos. Rihanna, 8 anos. Sofia, 3 anos. Tarsila, 8 anos. Vitória, 6 anos. A mão ressurge e desenha uma menina sorridente. Quer pedir para Papai do Céu fazer o quê? Acabar com todas as doenças do mundo. Para que você possa fazer o quê? Viver feliz para sempre. Leia mais sobre o assunto em www.lunetas.com.br. Portal Lunetas, tudo junto no Facebook. Ou no Instagram em portal_Lunetas. Esse conteúdo, ele foi produzido 2 meses, né, do início do isolamento social, em 2020, e o processo de escuta ou entrevista com crianças deve ser feito de uma forma muito cuidadosa, né, de modo que a gente escute se a criança quer dizer alguma coisa pra gente ou se ela não tem nada a dizer. E como nesse processo, né, a gente estava também em isolamento social, a gente não conseguiu criar essa proximidade com a criança da entrevista, então a gente teve aí que pensar, né, numa outra proposta para a gente fazer essa entrevista. Então esse projeto ele ocorreu em 3 fases. A primeira fase, a gente conversou com todos os pais para entender e explicar um pouco mais sobre o projeto e se eles teriam interesse que os seus filhos participassem. Se eles tivessem interesse, a gente iria para a segunda fase, que é conversar com as crianças e ver se elas teriam interesse em responder essas perguntas, e a gente então só partiria para a terceira fase se as crianças aceitassem responder todas as perguntas. Então, depois do consentimento das crianças, a gente pedia que os pais fizessem essas perguntas, e não deveria ter um roteiro ou um ensaio, né, programado para que a gente, de fato, conseguisse escutar as crianças e que fosse uma resposta muito orgânica. Então, os pais gravaram as crianças, enviaram para a gente e a gente fez essa curadoria
e isso foi transformado nesse vídeo com essas ilustrações. Então foi um processo muito desafiador para a gente, mas a gente ficou muito feliz com esse processo. E o mais importante e interessante também é que as crianças, elas estavam sentindo a mesma coisa que nós adultos estavam sentindo, e foi muito importante perceber mais do que nunca a importância da gente ouvir as crianças e trazer as crianças para todas essas discussões. Um ano depois, agora em 2021, a gente também quis entender como que as crianças estavam sentindo depois de ficarem, né, um ano dentro de casa, sem as atividades, e a gente novamente perguntou para as crianças o que elas estavam sentindo e o que elas imaginam para o futuro, depois que todo mundo tomar a vacina, né, e a gente conseguir se ver e se reencontrar novamente. Vou mostrar para vocês novamente o vídeo que foi produzido. Surge o planeta com uma máscara cirúrgica e abaixo o ano 2021. Em seguida, a pergunta: depois de um ano de pandemia, como as crianças estão se sentindo? Uma mão ilustra as respostas. Um sobrevivente. Com muita saudade de todo mundo, dos meus amigos, da minha família, de todo mundo. Estou me sentindo muito chateada. Eu estou me sentindo muito péssima. Tô bem, tô comendo bastante. Tô me sentindo muito bem. Cuidando da nossa família, cuidando do nosso coração. Às vezes eu quero me isolar no meu quarto. Às vezes eu quero ficar no sofá quieta. E às vezes eu quero sair, só pra ver como tá o mundo. O que foi mais difícil nesse último ano? Nesse ano, foi aprender letra cursiva. É algo online. Foi as aulas de reforço que demoram muito pra acabar. Eu não posso ir na escola, eu não posso brincar com minhas amigas na rua. Ficar longe das pessoas que eu amo, não poder viajar. Acho que ficar longe dos meus primos, que eu sinto muita saudade deles. Teve alguma coisa nova que você aprendeu? Eu aprendi várias coisas na quarentena. Andar de patins. Fazer um barquinho de papel com um chapéuzinho, né, pra te proteger. E também tocar piano. Eu aprendi a ler, junto com a minha avó que me ensinou. Eu aprendi que nós temos que dar valor a todas as coisas que a gente tem, mesmo sendo coisas poucas. Eu aprendi que eu tenho que me cuidar muito, a pessoa que já lavar as mãos bem direito. Eu aprendi a cuidar de cachorro, a mexer no computador e também eu aprendi a usar máscara e eu tive que me acostumar a usar máscara, né? O que você acha que vai acontecer quando a gente puder se encontrar de novo? Vai ser estranho, porém vai ser incrível. Eu acho que vai ficar tudo bem. Eu vou na praia, vou em qualquer lugar dos sonhos. Brincar de conte-conte. As pessoas vão ficar muito felizes porque vão estar se encontrando com outras depois de muito tempo. Muito legal, a gente vai poder se abraçar, se beijar e fazer um monte de coisa. Qual o recado pra gente construir um mundo melhor? O conselho que eu daria é: não comprar aquele negocinho que você sabe que você vai usar uma vez e vai deixar esquecendo. Eu falaria para elas reciclarem o máximo que elas puderem. Não jogar lixo fora da lixeira, não jogar lixo nos mares, ajudar os animais. Eu acho que eles deveriam parar de poluir o meio ambiente, porque quanto mais lixo eles jogam, mais doença atrai. Dá o valor que a gente tem. Valorize as coisas que você tem, até as coisas pequenas, porque elas sim fazem sua história. Gente, não fica triste por causa do corona, né? Que 2022 vai estar tudo melhor, eu acho. Mas eu creio que vai estar. Agradecimento especial a todas as crianças que compartilharam com Lunetas os seus sentimentos. Leia mais sobre o assunto em www.lunetas.com.br, Portal Lunetas, tudo junto no Facebook ou no Instagram, Portal _Lunetas. Quando eu ouvi essa criança dizendo
Olha, não fica triste, porque 2022 vai estar tudo melhor. Na hora, eu acreditei e eu me senti realmente melhor. Então, foi muito legal, né, a gente ter feito essa escuta das crianças, que trouxe para a gente, né, um pouco dos nossos sentimentos. E para esse recorte específico, foi muito interessante perceber a consciência ambiental das crianças, né? Em relação à produção de conteúdo, não sei se vocês perceberam, no Lunetas a gente tem uma premissa de que todas as produções devem ser para todas as pessoas. Por isso, vocês perceberam nos conteúdos, né, legenda, intérprete de Libras e audiodescrição, porque a gente tem o objetivo que todas as pessoas tenham acesso aos nossos conteúdos. E para fechar minha fala, o ano passado, a gente também fez uma produção musical com as crianças, cantando a música Passarinhos, do Emicida, e para a gente foi como um manifesto dessas crianças dizendo para nós adultos: ei, nós somos os passarinhos, livres a voar dispostos, cabe a vocês adultos, cabe a nós adultos, criarmos um espaço livre para essas crianças serem. E eu termino essa conversa com vocês, com a fala dessa criança, que ela diz: escutem os passarinhos, né? Que a gente escute todas as crianças. Muito obrigada, até logo. Raquel, que lindo! Nossa, muito obrigada. A gente é realmente muito grato por poder escutar um pouco da experiência do Lunetas. Vocês têm feito coisas incríveis. Acho que é uma escola para outros veículos de comunicação, né, poderem também passar a incorporar a voz das crianças nessas coberturas. E a gente viu aí, né, a voz das crianças é sempre potente, emocionante. Eu estava aqui, todo mundo aqui no background chorando com os vídeos, porque realmente é muito impactante escutar o que a infância tem para nos dizer. A gente aprende muito, né, de ver o mundo com outros olhos. Então, a gente agradece demais sua participação aqui, parabéns pelo trabalho, pela inclusão que vocês têm colocado nos conteúdos, e estamos aí abertos para muitas outras coisas que a gente vai fazer juntos, Lunetas e comKids. Com certeza, muito obrigada. Um beijo para todos e todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, como não poderia deixar de ser, a gente quis trazer para esse momento comKids sobre jornalismo e infâncias a voz das crianças e dos adolescentes. E é com muita honra que eu quero convidar aqui o Arjun, que é um menino canadense, que vai contar para a gente a experiência dele no CBC Kids News, que é um jornal feito por e para crianças, pela empresa pública de radiodifusão do Canadá. O jornal tem notícias diárias publicadas em texto e vídeo no portal www.cbc.ca/kidsnews. A gente vai transicionar agora a nossa conversa para o inglês, mas fica ligada aí com a gente. Mr. Lowry, yes. How does it feel to be an icon all over Canada to kids? I'm not that's a crazy question. I ain't never been asked that one. Hey Arjun, this month we are taking a deep dive into how the sports landscape has changed in 2021. Don't tell me, Abigail. We got pandemic, we got lockdowns, fans, no fans, a bubble. I've heard it all, Abigail. I don't need to hear it anymore. Actually, this deep dive has nothing to do with the pandemic. What? Okay, I'm curious. Lowry dribbles up the court, surveying the floor, goes up for the shot, and boom goes the dynamite. Boom goes the dynamite? Who says that? All right, let's try this again. Hi, Mr. Ujiri. Arjun Ram from CBC Kids News. Thank you for taking my question, and I hope you're enjoying the Tampa life. The Raptors winning the championship back in 2019, it captured the attention of kids all across Canada. Even now, when I go outside, I see kids picking up a basketball and embracing the sport. Do you think that this surge of interest in the game will bring more Canadian talent? Wow, it's an incredible question because it's actually some study I've done, well done for asking this question. So I'm very glad to invite Arjun Ram to share the screen and this moment with me. Welcome, Arjun. We are so happy to have you here and learn more about your experience as a CBC Kids News contributor. Yeah, thank you for having me.
It's so good to have you here. So just to start this conversation, let me introduce you properly. So you are 15 years old, you are from Hamilton, Ontario, and you like to cover mainly themes related to politics and sports. Am I right? Oh yeah, that's right. So Arjun also was nominated this year for the YMA Outstanding Youth Performer, and his daily news service received the award for Best Gaming or Interactive Experience. Did I forget anything? No, that's right. Great, awesome. So let's start this conversation. And I really would like to that you explain for us what you kids do at CBC Kids News. I mean, you are responsible for the definition of the topics that you're going to cover. Are you the ones who truly write the articles and scripts? How much autonomy do you kids have in making the news in CBC Kids News? Well, when I first joined, which was around late 2018, the producer, it was Kids News was still in the beginning stages, so they would bring ideas to me, and then I would write something, and I would cover it with the producer, and we would film in certain areas. But now they've given the contributors a lot more freedom to pitch stories, to have a voice in how we produce stories, to communicate with others, to chase other people, to speak with, to interview. So we've definitely been given a lot more freedom. Me, I film stories at home through our laptops. Of course, we have to film at home. And then I also write articles, and a lot of other contributors do the same. That's so cool. I was about to ask you this. If you think that the contributors they are treated as equal for the adults in your team. Oh yeah, of course. The one thing I love about Kids News and the producers, they love to ask us for our opinion, especially when they cover stories, that are trending, like there are certain trends or certain social media softwares that we may want to cover something about them. They always ask us to make sure that they're getting the terms right. We're Gen Z, so we gotta you know much better than us. Yeah. We know our acronyms like LOL and all those things, and and the terms that we use today, a lot of the producers are not very educated on, so they always ask us about them. And they also ask us about how we want to approach a serious story. Because at the end of the day, our goal is to assure that, people of all ages, but primarily the youth, are getting these stories, are understanding these stories, and are relating to them, so they can gain knowledge about the topic. Very nice. So, how did you end up being a reporter? When did you come up with the idea of being a journalist and being part of this? Oh, it's a long story. I started, it was the summer of 2018. I was on a show for CBC, Canada's Smartest Person Junior. It was a popular show at the time, and sadly, it was a competition, but I didn't win, sadly. And after, I went in Hamilton, we have this event. It's called Super Crawl. It's like this event that celebrates music and the arts. And I met CBC Hamilton producers there, and I talked to them about my experience on Canada's Smartest Person Junior. And they asked me straight up, why don't you go interview some people in the crowd? And I was like, sure, I have nothing else to do. So I went and I talked to a few people. And the producer really liked me. He liked how I approached people who were displaying their art. And so he recommended me to Kids News, which, as I mentioned before, at the time, they were still developing as this broadcasting group. And then they approached me. I did a story for them, and they really liked me. And they kind of they asked me to do more stories. And ever since then, I've been, doing stories for them. Because you're great. I've seen some videos. Thank you. You are so good. Thank you very much.
But I was thinking about you were saying about, you know, like how you Gen Z approach the stories in a different way, and I was thinking, what do you think is the main difference between you making journalism, you telling a story, and an adult telling the same story? Oh, it's a good question. You know, as kids, when we hear something like a topic, the first thing that comes to our mind is, how can I make this, you know, not fun to watch, but how can I make this as topic where I can post it and it will be 3 minutes and a person will want to watch all 3 minutes of it. Whereas I think an adult wants to do the same, of course, but they want to make sure that they're just giving the facts, right? As a journalist, they just want to make sure that they're giving all of the facts to you, and you digest those facts and you walk away understanding solely the facts. And that's our goal as well. But we want to make sure that at the same time, you know, we're giving our own spin to it. We're making it more enjoyable for people. We're possibly adding more features to a story. You know, we're putting our own creative spin to it. And that's not saying that adults don't do the same. There are plenty of shows on CBC that are so entertaining to watch, and at the same time, you're gaining so much knowledge. But I think that's what's so beneficial by using kids, or recognizing the talent that kids have to put out these stories, because it's so cool to watch this young person talking about something, sounding so intelligent, and making it, you know, a story worth watching. Yeah, you have like a different approach, not just for the news, but for the world, because you have a different mentality. You was growing in a different environment than us. So I think it's very rich to hear what you have to say. And in your opinion, what's the importance of a new service aimed at young audiences? I mean, how do the topics that you kids care about in CBC Kids news differ from your parents' news, for example? Well, I think when we're making a story and it's told by a kid, it relates more to the kid, because that kid is actually getting information from another kid, and they can relate to that, saying, "Oh, if I was doing that, you know, I would broadcast it the same way." Right? Or they might say, "Oh, you know, I might add this too to that to make it, you know, more to take a different approach to it." Whereas when you look at like CBC, for example, when they talk with their as an anchor, when they're broadcasting the news, I think they're just trying to make sure that everybody's getting the facts, right? And so when I sit down and watch the news, I'm a person that enjoys watching the news with my parents. But at times I miss that. I miss taking a different approach to it. And sometimes I'll say, you know, I'll be watching The National or Marketplace, which is another great show that we have on CBC. And I'll be saying, oh, you know what? If I was doing that, I would do this too, right? Or I would love to do this. So kids can relate to that more, you know? I think with the kid, they have more of a broad imagination, and they have more a larger amount of creativity to bring to a story. That's totally true. You were talking about how kids can relate with you when they see you on the screen, when they see how you report something. So you have an idea of how the coverings that you do impact other kids' lives, right? Because you talk on your network, you talk on Instagram and everything else. How do you feel about it when you receive, you know, like a message of someone that your audience talking about what you've done? How do you receive these? Oh, well, it's a great feeling, you know, to see that, you know, the work that you're putting into a story is recognized, not only by kids, but adults as well. They love to you know, give me advice as well, but also commend my stories. And it's really great to hear from a kid, because at the end of the day, that's really what I'm trying to do. That's what I'm trying to get. That's my goal. Who I'm talking to,
we're talking to kids, right? We're talking to the youth primarily. So to receive, a comment from somebody like that, whether it be at school or even through like an Instagram, a DM, it's truly special. It's a great feeling. And what do they commonly say for you? They say they'll commend the story. They'll talk about how they loved a certain part of the story. They loved an interview, and a lot of them just they comment on how much they related to the story. When I did one story for Kids News about what was it? It was one of my earlier stories. It was about YouTube like challenges and pranks. It was like a story that followed some of the scarier challenges on the internet and some of the things that are affecting kids. And I talked to a kid about it. And at the end, he was like, thank you for doing this interview. It was great to talk about my experiences. And, other kids messaged me too about other stories, which they loved. When I was covering the Raptors, they were talking to me about how much they loved how I talked about the Raptors and how they brought a kid's point of view about the team. So at the end of the day, it's really nice to see the messages that, they send. It must be. It must be incredible. So I want you to tell us more about how you have coped with these pandemic restrictions during the last year. How do you produce from home now? Well, with Kids News, what we do is like the way I'm talking to you right now, the manner in which I'm speaking with you through StreamYard, we talk through other softwares, and the producer will click record, and then we basically have to look at our camera and talk. And if we're collaborating with another contributor, if someone's collaborating with somebody else, it'll be like a split screen thing, and then we'll have to like jump to one another, which at times can be difficult. But overall, I think contributors in Kids News have grown throughout the year. We started when I started off doing this in April, a month after, a lockdown was put in. It was, or when, it was announced as a pandemic. It was scary, and I was thinking about how I'm going to start doing stories, right? So we went for this approach, filming online, and then we also went to the article approach, starting to connect with kids through our writing. And you are the ones who really write everything, the full articles. Yeah, we do write the majority of articles. A lot of producers write as well, quick stories or things that you need to hear. But contributors will pitch an article topic that they really want to, write about, and then they'll be posted. At times, we also do newsletters where we'll pick a story that's been posted on our website, and then we'll write about it. It's great, and we can also pick stories of other contributors, so we can popularize them, which is a great way to promote other stories. But it's really a mix of adult writing and kid writing at Kids News. Yeah. Right. Yeah, we were talking about this on the background before you just came here. Like, what time do you have to do this? Because you still go to school. How do you balance your homework and your, kids' life of doing nothing, hanging out, and being a journalist? Honestly, it just has to do with your drive to want to do a story and your interest, right? Because it's a great point. Like, sometimes I'll have so much schoolwork, but I have a story approaching, or I have to get this article by the next day. And the producers are always so awesome about it. They want to make sure that we're comfortable and we're managing our time well, and that we're not too, we're not stressed about it. But at the end of the day, I think every contributor balances it well, because we truly love to do it. And we have that drive to actually want to get it submitted, because it's so refreshing to see your work posted. Yeah, that's true. Even for us. Of course. Even for us adults. All right. So watching us, Arjun, we have now many producers from all over the Ibero-American region.
Spanish speakers and Portuguese speakers. And in many of these countries, there are very few initiatives, such as CBC Kids News, happening right now. So for those willing to start a new service with the participation and also the protagonism of kids, what would you say is the most important thing that they should take into consideration? When wanting to start something that involves kids? Yes. I think it's just listening. Because, although you're starting this, at the end of the day, you're putting out work that's told by a kid. And I think just listening to what they want to do and listening to their ideas and letting them run their creative thoughts, I think it's just so amazing to see. Because here at Kids News, the producers, they just listen, right? They'll email you, they'll text you, hey, we want to do this story, but what do you think about this, right? How do you want to tell this story? How do you? That's something important that they always ask me. How do you want to tell this story, right? What is it about you that fits with this story? And I think that's so important because a kid will tell it differently from an adult. Sometimes kids will be extremely blunt, which is bad, it's not great. But when you talk about posting like a topic or a story for this corporation, I think it's just about listening to them, hearing what they want to do, why they want to do this, and why it means so much to them, right? Because at the end of the day, once you ask them that, it'll truly open them up and they'll be more comfortable, and it'll run their mind and it'll boost their creativity, so you'll get the best out of them. Perfect. That's totally true. Now we all know what to do, so let's do it. Of course. Arjun, I want to thank you a lot for sharing your experience, your idea with us. You're brilliant. It was really, really enlightening talking with you today. Yeah, thank you so much. It was a pleasure. It's my pleasure. I appreciate your presence. So see you, take care, and keep shining on CBC in your life. Thank you very much. Thank you so much. Bye. Bye. E para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigada também. Nós seguimos com a programação do Festival comKids Prix Jeunesse Iberoamericano 2021 até o dia 25 de agosto e com as mostras gratuitas de filmes até 5 de setembro no YouTube Kids, SP Cineplay e Sesc Digital. Fique conosco!